Spanish country the World Cup is México y España. One day I'm a España supporter, next day I'm México supporter, okay? No. Los tres, okay? Pero no Brazil. Why? Just no. Neymar, he's crazy, man. He's cheating. So already 3 women have his baby. 3 baby mamas. Now he has 4 kids. Creo que. Muy mal, eh? When should I have a baby? Se llama Isabel y... ¡Hey, cállate! Siéntate. Yeah. Tengo 2 niños. Pero yo no quiero trabajar. Pero yo tengo business. Sí, me parece bien. Es importante. Restaurante con mi mamá. Buena idea. De renta. Y quiero extranjeros be my customer. No local, pero extranjeros. ¿Qué crees? ¿Yo puedo ser socio? ¿Qué? Can I be partner? ¿Partner? Bartender. ¿Por qué? Quiero ser socio. Yo quiero en casa, but sometime I can come. Porque soy jefe. Y mi mamá también. ¿Tu mamá es jefe también? Sí, she wants to move here in 2 years. Y le dice como, Mama, you don't have to wait in 2 years to move here. You can move here this year. Y empezamos business. Muy bien. ¿Y yo no puedo ser socio? Yo quiero ser socio. ¿Y dónde están socios? Mi battery 3%. I put money for the business. Yeah? Oh, investor. Investor. ¿Qué coño? Lo siento. ¿Qué coño? Coño. No. Eso es lo que quiero decir. Oh, you want to be investor? ¿En serio? I don't know. Maybe yes. ¿Y qué quieres más? I want a business in Bali. ¡Ah! Don't cry. No quiero. Es muy heavy porque es tú gordito. No. Broma, ¿ok? Martínez. Molina. Hoy. 1, 2, 3. Ok. Muy mal. Soy mexicano. Soy asiaticano. Malasiana. Maldito pe. No. No. Oye. Dime. ¿Recuerdas? You remember the rich Spanish family? ¿A quién más? Yeah, Japan. ¿Quién? With big villa.
tener cinco niños, la mujer, su mamá, por eso they adopt one little girl. A ver, I met mi amigo Nico, primera hijo. He has a rusa chica, pero she live in a no rusa chica como no, pero de España. Rusa, chica de España. Yes. Pero si a ti te gusta más México que Argentina, me gustan los dos, ¿ok? No, en serio. Me gustan los dos y España. I met him. He's like, oh, ¿cómo estás? Y yo, bien. Oh, aquí estoy con mi novia. ¿Así? Ella es española. Y él, no rusa, pero hablamos español. Y yo como, ok. Dile, sé hola. Yeah. But he doesn't want to work. ¿Sabes qué? This is la problema de rica familia. Los chicos? No, en serio. So my friend, they don't want to work. Just leaving money de papi. Miami, aquí, Ibiza. Miami, aquí, Ibiza. Party, shopping, party. Shopping. Spending all the money. Sí, y su papá estresa. Because sí, estresa porque, joder, I'm getting old, I'm gonna die. No one of my son wants to continue my business. Yeah. Qué mal, ¿no? A good business. I want to do his business. ¿Mm? I would like to continue his business. Let's go. If he makes a lot of money, I want to continue his business. Of course, 100%. You know this guy? Él es español también. So I saw him commenting a lot and Raúl, see, and he knows that I know Raúl too, and it's like, oh, you like Raúl? I was like, I just know him. I don't like him as I have a crush on him. No, porque no es mi tipo. And it's like, oh, how do you know? I was like, alguien. ¿Quién es? Mi futuro. And it's like celoso porque he likes me. Y yo como, no me gusta tú. You play paddle. No me gusta paddle. I play moto. So